غزو العراق سنة 2003 اللي كانت فترة ساهم فيها الإعلام بشكل كبير، خصوصا القنوات الشهيرة زي CNN في الفترة دي وجرايد زي نيويورك تايمز في التأثير على الرأي العام العربي والعالمي. على سبيل المثال النيويورك تايمز نشرت مقالات لكاتبة اسمها جوديس ميلر اتكلمت فيها عن تقارير ان العراق عنده أسلحة دمار شامل، لكن ما ذكرتش التقارير دي مصدرها ايه واتكلمت عن اي مصادر موثوقة في التقارير دي. لكن للأسف التقارير دي كانت من أهم الأسباب اللي خدتها إدارة بوش علشان تدعي إن صدام حسين عنده أسلحة دمار شامل. ديك تشيني قال في خطاباته إن نيويورك تايمز نشرت تقارير بتأكد إن صدام عنده أسلحة دمار شامل. تعال أسمعك الكلمتين دول منها هي شخصيا لأنها عملت كتاب اتكلمت فيه عن الواقع دي. Did the New York Times, did Dick Cheney quote an article by you or cite an article by you as saying we have to go to war because our weapons of nuclear mass destruction in Iraq? He was quoting our article, which was based on the intelligence that he was getting, the top secret information. I went to Iraq. I spent 4 months with soldiers who were top secret, embedded, looking at the hunt. When we didn't find weapons, I said, wow, what happened here? We had a massive intelligence failure. I wanted to come back and look at that. I wasn't permitted to do that. طبعا الست جوديس ميلر بتقول لك ان المعلومات دي كانت من الاستخبارات، والاستخبارات الامريكيه تقول لك ده كلام الصحافه. ايه الحلاوه دي؟ قمه الكوميديا بصراحه. يعني ملايين الناس تموت وتتشرد وبلاد تضيع وفي الاخر كله مبني على فنكوش. بمناسبه الكوميديا بقى السوداء والفنكوش، تعال نشوف جون ستيوارت لما عمل معاه حوار وانتقدها بسبب الكتاب اللي كله مغالطات عن حرب العراق. I believe that you helped the administration take us to the most devastating mistake in foreign policy that we've made in 100 years. But you seem lovely. These discussions always make me incredibly sad because I feel like they point to institutional failure at the highest levels, and no one will take responsibility for it. I think they point to pass the buck to every individual other than themselves. I think they point to intelligence failures that I still worry about every day because we're still relying on the same intelligence communities to give us information about Iran, North Korea, Pakistan, and the other countries that we have to deal with. Well, hopefully, given the same effort, we'll get to invade all of them soon. ادي يا سيدي نتيجة المعلومات والأخبار المفبركة، دمار وقتل وتشريد وانهيار دول زي ما انت شايف كل يوم في الشرق الأوسط. الكلام ده مش معناه اننا ما عندناش فبركة واخبار مغلوطة واعلام ما بتحققش من اغلب الاخبار اللي بينشرها، ده احنا ملوك الفنكوش يا راجل. بداية بقى من محمد سعيد الصحاف وزير الاعلام بتاع صدام اللي كان مصدعنا في خطاباته واللي كان قمة الكوميديا اللي ممكن تتخيلها للي عصره الفترة دي، لدرجة انه كان متسمي بره باسم بغداد بوب او كوميكال علي. وفي واحدة من خطبه لما كان بيقول مفيش امريكان في العراق عدت من وراه دبابات امريكية. ده المفروض انه كان وزير البروباجندا. احنا في الطراوه يا اخي والله. طبعا مش عايز بقى افكرك بالمجهود الجبار اللي عملته جريده الاهرام لما عدلت صوره حسني مبارك وقت ما اوباما زار مصر وحطت حسني مبارك في الاول، وكانت فضيحه على مستوى العالم. ولا الاعلاميين بقى الجهابزه اللي بينشروا معلومات ملهاش اي اساس من الصح، وللاسف هم كتير زي المثال ده. هنشوف دلوقتي طبعا دي افراد وميليشيا ومسلحين وعربيات زي ما حضرتك شايف اهو، وطبعا هم طبعا بيضربوا، دي عناصر ميليشيا لتنظيم داعش الارهابي، وعمالين طبعا هم معاهم شويه سلاح مش عارف ايه، وطبعا مش شايف الصواريخ النازله، الصواريخ جايه منين بيشيلوا. طبعا فاكرين الفضيحه دي؟ ده مثال لعدم تحري الدقه في اي معلومات بتتنشر في الاعلام، بغض النظر بقى عن حقيقه القضيه وان كلنا ضد الارهاب، بس ده مش معناه انك تجيب فيديو جيم تعمل بيه قضيه فتتحول قضيتك الحقيقيه لفنكوش الناس تضحك عليه. المعلومات المفبركة والإشاعات والأخبار المغلوطة من أهم المشاكل اللي بتواجه أغلب دول العالم دلوقتي بسبب انتشار السوشيال ميديا اللي بقت بتوصلك في أي مكان. مش أنت اللي بتدور عليها، لا دي الأخبار هي اللي بقت بتدور عليك وتجيلك في أي وقت وفي أي مكان. من أهم الأحداث اللي ساهمت في اهتمام العالم بقضية الأخبار المفبركة والمعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا فضيحة فيسبوك وشركة كامبريدج أناليتيكا، ودي عملنا عليها حلقة قبل كده وشرحنا ازاي الشركة دي استغلت الناس على الفيسبوك في استهدافهم بمعلومات للتأثير على رأيهم في كتير من الأحداث السياسية سواء في أمريكا أو أوروبا أو حتى في أفريقيا والشرق الأوسط. شركات التكنولوجيا بقت أقوى من الدول، وبما أن مشكلة الإشاعات والأخبار المفبركة بتنتشر عن طريق الشركات دي خصوصا السوشيال ميديا، فمحتاجين نعرف هل في مسؤولية قانونية على الشركات دي، ويا ترى في حل قانوني للتعامل معاهم ولا ده أمر صعب؟ خلونا نطلع فاصل وبعدين نرجع ولقاء حصري مع أهم المحامين اللي كسب قضية ضد جوجل.
اهلا بيكم. معانا في حوار حصري لتيك توك صديقي العزيز دان شيفت، المحامي الشهير وخبير اليونسكو والاتحاد الاوروبي في قضايا القانون والانترنت، وصاحب القضيه اللي عملت صداع لجوجل. النهارده هنحاول نفهم منه هل في حل قانوني للتعامل مع الشركات دي ولا لا. Mr. Dan Shefet, it's a great pleasure today to discuss with you the topic of fake news and internet giants. Dan, what do you think of the influence of fake news in the democratic process? Is that there is some sort of correlation, you may even say causality, between the fake content and our behavior, right? Other choices than just consumer goods can actually be manipulated by fake information to such an extent, and here I talk about significance, right? To such an extent that it really causes a problem to democracy. You may say that in some countries, 1% or 2% may be the swing vote that can decide whether this candidate or that candidate is going to win. And that is a very, very, very valid observation. But the first question we really have to ask ourselves is, what evidence do we have that even 1 or 2% of the voters are manipulated by fake information? Do you think that regulation is effective in terms of regulating fake news? Actually, my own intuition, and I stress that it is intuition, is that selective news is much more dangerous than fake news. Let me explain what I mean by that and how that translates into regulation. Let's say that 3 months before any democratic process takes place, typically an election, we would prohibit social media during that 3-month period from creating echo chambers. So let's be perfectly clear on this. Let's say that it relates to Facebook, and we all know that Facebook has been very clever in creating these echo chambers, and they're putting us all into these profiles, and it's perfectly normal that they should do so because this gives them a retargeting ability that they can then sell on to the advertising industry, and that's perfectly okay. But during these 3 months that precede an election, it may not be okay. Do you think that government regulation is important to fight fake news? Yeah, first of all, I think that the government needs to get involved, needs to regulate. And I say that because the experience that we have in Europe, I'm sure you have similar experience, is that these voluntary agreements between tech companies and the European Commission or different countries on, for instance, policing hate speech, on policing all kinds of cyberbullying and harassment and so on. But they may have proven efficient to a certain extent. First of all, it's taken quite some time. And secondly, there's still a long ways to go. Dan, it was a great pleasure to have you in my show, and I hope that you will be with us again. Do you have anything that you need to say at the end? It's been a true pleasure. It really has been a true pleasure, and count on me on getting back on your show whenever you feel that it would be relevant for your audience to learn about what's going on in especially Europe. We believe that the tax initiatives that we're taking in Europe, and also the privacy initiatives that we're taking on, GDPR, the General Data Regulation, are at the forefront of the cutting edge of regulation today. And we see that in terms of the privacy, a lot of what we've done in Europe has actually been adopted in other countries. I've been traveling to quite a few countries. I see that. Thank you very much, Dan. بعتذر طبعا اننا ما قدرناش نعرض لحضراتكم اللقاء كله بسبب ضيق وقت الحلقه، لكن ان شاء الله ننزله على صفحه الفيسبوك لاننا اتكلمنا معاه في مواضيع مهمه جدا. في النهايه شركات التكنولوجيا عليها مسؤوليه